En un mundo don si publica, si exhibe, si commenta, es fácil caer en la trampa de creer que compartirlo nos hace más valiosos o más aceptados. Pero no es así. Hay cosas que pertenecen a tu esencia, a tu intimidad, que solo tú debes custodiar. Cuando entregas demasiado detalle, pierdes poder, pierdes misterio, pierdes autenticidad. Lo peor de todo, dejas que otros tengan acceso a tu fortaleza interior. Nunca olvides esto, no todo lo que vives tiene que ser visto, no todo lo que sientes tiene que ser dicho, no todo lo que piensas tiene que ser aprobado. Compartir en exceso es regalar tu autonomía emocional a quienes, muchas veces, ni siquiera la merecen. Hoy quiero recordar siete cosas que jamás deberías compartir, porque son tu refugio, tu poder y tu dignidad. La primera es tus heridas más profundas. No todos tienen la madurez para manejarlas ni la sensibilidad para comprenderlas. Compártelas con cualquiera solo abre puertas al juicio y la manipulación. La segunda, tus planes futuros. Si los gritas antes de tiempo, motas su energía. La tercera, tu vida íntima. Lo que ocurre en la intimidad no es un trofeo para mostrar en redes, es un tesoro para cuidar. Cuarta, tu vulnerabilidad con quien no la mereces. Ser transparente no significa ser ingenuo, no todos se alegrarán de tu transparencia. Quinta, tus problemas financieros. Contarlos puede atraer lástima o envidia, y ninguna de los dos construye. Sexta, tus actos de bondad. El bien verdadero no necesita aplausos. Y séptima, tu vida familiar en exceso. No todos se cuentan. Hay historias que se aprovechan por son sagradas. Cuida tu mundo entero. La discreción no es frialdad, es amor propio. Quien se reserva lo esencial, no vive escondido, vive libre. No confundas compartir con conectar. La conexión profunda nace del respeto, no de la sobreexposición. En un mundo don todo se publica, todo se exhibe y todo se comenta, es fácil caer en la trampa de creer que compartirlo todo nos hace más valiosos o más aceptados, pero no es así. Hay cosas que pertenecen a tu esencia, a tu intimidad, y que solo tú debes custodiar. Cuando entregas demasiado detalle, pierdes poder, pierdes misterio, pierdes autenticidad. Lo peor de todo, dejas que otros tengan acceso a tu fortaleza interior. Nunca olvides esto. No todo lo que vives tiene que ser visto. No todo lo que sientes tiene que ser dicho. No todo lo que piensas tiene que ser aprobado. Compartir en exceso es regalar tu autonomía emocional a quienes, muchas veces, ni siquiera la merecen. Hoy quiero recordar siete cosas que jamás deberías compartir, porque son tu refugio, tu poder y tu dignidad. La primera es tus heridas más profundas. No todos tienen la madurez para manejarlas ni la sensibilidad para comprenderlas. Compartirlas con cualquiera solo abre puertas al juicio y la manipulación. La segunda, tus planes futuros. Si los gritas antes de tiempo, motas su energía. La tercera, tu vida íntima. Lo que ocurre en la intimidad no es un trofeo para mostrar en redes, es un tesoro para cuidar. Cuarta, tu vulnerabilidad con quien no la mereces. Ser transparente no significa ser ingenuo. No todos se alegrarán de tu transparencia. Quinta, tus problemas financieros. Contarlos puede atraer lástima o envidia, y ninguna de los dos construye. Sexta, tus actos de bondad. El bien verdadero no necesita aplausos. Y séptima, tu vida familiar en exceso. No todo se cuenta. Hay historias que se aprovechan porque son sagradas. Cuida tu mundo interior. La discreción no es frialdad, es amor propio. Quien se reserva lo esencial, no vive escondido, vive libre. No confundas compartir con conectar. La conexión profunda nace del respeto, no de la sobreexposición.
En un mundo donde las obrigas position se ha convertido en una norma social, ser discreto es un acto de rebeldía y de poder personal. Mostrar cada detalle de tu vida no te hace más transparente, te hace más vulnerable frente a juicios, críticas y manipulación. La discreción no significa ocultar por miedo, sino elegir con sabiduría que compartir y con quien. No to do el mundo más acceso a tus pensamientos, emotions o experiencias más íntimas. Quien habla de to do, pierde el misterio. Y el misterio no es engano, es protección. Cuanto más revelas, más dependes de la aprobación externa. Y eso te convierte en rehén de las opiniones ajenas. Por eso, la discreción es un limbo, invisible que marca el respeto. No olvides, lo que guardas para ti fortales tu identidad, lo que entregas sin filtro, la debilita. La discreción también es sinónimo de libertad emocional. Cuando decides no exponerlo to do, te liberas de la necesidad de validación constante. Cada vez que publicas tu vida esperando aprobación, entregas un pedazo de tu poder interior. El silencio consciente no es vacío, es espacio para cultivar tu paz y tu autonomía. La sociedad actual te empuja a compartir todo lo que comes, donde viajas, con quien estás. Pero cuando quis en esa dinámica, tu valor se mide por los ojos ajenos. En cambio, la discreción te devuelve el control. Nadie sabe exactamente dónde estás, que planeas ni como te sientes, y eso te hace impredecible, fuerte, inmune a la manipulación. No es egoísmo, es inteligencia emocional. La libertad empieza cuando ya no sientes la urgencia de mostrar cada instante para ser validado. Otra razón por la que la discreción es poder es que protege tus emociones de quienes no saben cuidarlas. No todos los oídos merecen tus secretos, ni todos los miradas son benevolentes. Hay personas que esperan una fisura para aprovecharla, y las obrigas posición les facilita el acceso. Cuando eres discreto, reduces las posibilidades de ser usado, juzgado o traicionado. Tus sentimientos, tus proyectos, tus fracasos y tus sueños son terrenos sagrados. Si los entregas a cualquiera, pierden su esencia y se contaminan con opiniones que pueden frenar. Recuerda, lo que guardas no se convierte en carga, se convierte en fuerza. Cada silencio elegido es una muralla contra la invasión emocional. No temas reservar lo más valioso. El respeto empieza por no regalar lo que te hace único. La discreción no significa aislamiento, significa conexión selectiva. No se trata de vivir encerrado ni de ocultar todo, sino de elegir con precisión. Hay personas con quienes puedes abrir el alma y sentirte seguro. Esas son exceptions, no la regla. Discreción es equilibrio. Comparte lo suficiente para relacionarte, sin entregar lo esencial que te define. En cambio, la exposición masiva genera una ilusión de cercanía que no existe. Mostrar tu intimidad a cientos de ojos no crea vínculos verdaderos, crea expectativas y juicios. Cuando aprendes a dosificar la información, desarrollas una habilidad social poderosa, saber cuando calar. Y en una era donde todos gritan por atención, el silencio estratégico es un lenguaje que dice, me pertenezco. Eso atrae respeto y confianza genuina, porque la gente percibe que tienes límites claros y un mundo interior sólido. Finalmente, la discreción es una herramienta para tu autoestima. Cuando no sientes la necesidad de compartirlo todo, significa que tu valía no depende de los demás,
no buscas aprobación externa, porque tines reconocimiento interno. Esa es la verdadera libertad emocional, vivir sin la ansiedad de ser visto para sentir importante. La discreción, lejos de legert, te acerca a quienes realmente te valoran, porque genera admiración y seguridad. En cambio, la sobreexposición termina siendo un grito desesperado, mírenme, queer saber si es fuerte, observa cuanto pudes calar sin sentirte invisible, quien pude guardar sus tesoros, si convierte en dueño de sí mismo. No hay nada más atractivo que alguien que no necesita exhibirse para ser. Recuerda esto, lo que no compartes, nadie puede usarlo en tu contra. Lo que entregas sin medida, se convierte en tu mea debilidad. Cuando compartes tus planes demasiado pronto, corres el riesgo de apagar la chispa que te impulsa a lograrlos. Cada proyecto que nace en tu mente es como una semilla. Necesita oscuridad, cuidado y silencio para germinar. Si la expones al sol de los opiniones antes de tiempo, puede marchitas. Con tal a otros tus sueños puede perder emocionante, pero también puede robar motivación, porque la energía que deberías invertir en actuar se disipa en explicaciones. Además, recibir comentarios negativos o críticas apreuradas puede sembrar dudas que antes no existían. No todos tienen tu visión, ni la obligación de entenderla. Antes de revelar, fortales tu idea, consolida tu propósito y avanza lo suficiente para que nadie pueda detener. Tu media respuesta de no son palabras, son resultados. Los planes son delicados porque están hechos de ilusión, deseo y esperanza. Cuando los revelas demasiado pronto, dejas entrar a otros en un espacio donde todavía es vulnerable. Imagina que alguien te dice, eso no funcionará, o es imposible. Si aún no has construido la confianza necesaria, esas palabras pueden debilitar. Incluso la falta de entusiasmo de los demás puede enfriar tu motivación. No lo olvides, no todos celebran tus logros, y algunos ni siquiera quieren verte avanzar. Procha tus planes y procha tu fe en ellos. Cuando llegue el momento, y los bases estén sólidas, entonces podrás compartir, pero mientras tanto, deja que crezcan en silencio. El ruido externo nunca será un buen aliado para la construcción interna. Otra razón para no divulgar tus planes antes de tiempo es que la mente confunde habla con hacer. Cada vez que cuentas tu objetivo, experimentas una sensación de logro anticipado, como si ya eras recorrido el camino. Es pequeño placer psicológico puede reducir tu impulso de actuar, porque sientes que ya has avanzado cuando en realidad solo has hablado. Esto se llama satisfacción anticipada, y es uno de los grandes enemigos de la productividad. Cuanto más hablas de lo que harás, menos energía tendrás para hacerlo. Por eso, guarda silencio y utiliza toda tu fuerza en la acción. Habla desgasta, actuar construye. Cuando logras tu meta, entonces sí tendrás algo real que mostrar, algo que no se disolvió en palabras sino que se materializó en hechos. El silencio estratégico no es aislamiento, es poder. Mantener tus planes en reserva te da control sobre tu vida y te evita distracciones innecesarias. Los opiniones ajenas pueden confundir tu intuición y alejar de lo que realmente quieres. Si compartes todo, corres el riesgo de empezar a actuar para impresionar a otros en lugar de hacerlo por convicción propia. En cambio, cuando avanzas en silencio, mantienes la pureza de tu motivación, nadie te presiona, nadie te juzga, nadie interfiere. Recuerda, los proyectos no necesitan espectadores en su fase inicial, necesitan enfoque y disciplina. El aplauso temprano es un engano que adormece la voluntad.
Deja que tu exito habel portai, y cuando lo hoga, sera una voz tan fuerte que no necesitaras justificar nada. Finalmente, la discreción con tus planes fortales tu confianza y tu identidad. Cuando actúas en silencio, aprendes a confiar en ti mismo sin depender de la aprobación externa. Tu fuerza se multiplica por nace de adentro, no de los halagos o la validación ajena. Revela de más yodo pronto es como abrir una puerta de sin que la cosa est lista. Tu entra incluso lo que no deseas. Has lo contrario, construi primero, refusa cada pila y después invita a quien realmente merezca verlo. La satisfacción verdadera no está en decir lo que harás, sino en mostrar lo que hiciste. Quien sabe esperar y actuar en silencio demuestra madurez emotional y mental. Así que cuida tus planes como si cuidan los joyas. Lejos del ruido en la seguridad del silencio, hasta que llegue la hora de brillar. La vulnerabilidad no es debilidad, es humanidad. Mostrarnos tal como somos, con nuestras heridas y miedos, nos conecta con los demás de una forma auténtica. Sin embargo, abrir esa puerta sin criterio es peligroso. No todos están preparados para cuidar lo que revelas, ni todos tienen la intención de hacerlo. Algunos usan la información sensible para manipular, herir o juzgar. Cuando compartes tu fragilidad con cualquiera, corres el riesgo de que se convierta en un arma en tu contra. Ser transparente no significa ser ingenuo. La honestidad emocional debe ir acompañada de prudencia. Tu vulnerabilidad es sagrada, es la parte más pura de ti. Por eso, protégela. Elige bien a quien le entregas tu confianza. No confundas cercanía con confianza ciega. Las personas que merecen tu verdad son pocas, y si ganan es lugar con respeto, empatía y lealtad. Abrirse emocionalmente es un acto de valencia, pero también de responsabilidad. Cuando expones tus miedos, inseguridades y heridas profundas, te vuelves más susceptible al juicio y la crítica. Si lo haces con la persona equivocada, esa apertura puede convertirse en una experiencia dolorosa que refuerza tu inseguridad. Por eso, antes de confiar, observa. No te apresures a desnudarte emocionalmente solo por sentir compañía. La soledad no es excusa para entregar tu esencia al primer interesado. Las relaciones sanas se construyen en el tiempo, no en la urgencia. Cuando alguien demuestra empatía genuina, escucha sin juzgar y respeta tus silencios, entonces puedes considerar abrir tu corazón. Tu vulnerabilidad es una joya, y como toda joya, no se exhibe en cualquier escaparate. Además, compartir tu vulnerabilidad con cualquiera puede afectar tu autoestima. Si te expones ante quienes no saben valorar tu sinceridad, recibirás críticas, burlas o indiferencia que terminarán dañando tu amor propio. No todos están en tu mismo nivel de conciencia emocional. Algunos no comprenden, otros simplemente no les importa. Por eso, la regla es clara. No le des a nadie el poder de destruirte con tu propia verdad. La fuerza no está en ocultar lo que sientes, sino en elegir sabiamente donde lo depositas. La prudencia no es cobardía, es inteligencia emocional. Cuida tu mundo interno como si cuida un jardín. Deja entrar solo a quienes saben respetar la belleza que has cultivado. De lo contrario, terminarás sintiendo que mostrarte fue un error, cuando en realidad lo fue la elección de la persona. Tu vulnerabilidad es también un indicador de madurez cuando la manejas con equilibrio. No se trata de cerrarte por completo ni de blindar tu corazón, sino de aprender a dosificar. Hay momentos y personas adecuadas para abrirse, y hay otros en los que el silencio es la mejor protección. Ser prudente no significa desconfiar de todo el mundo, sino const.
your vinculos salidos antes de entrega lo más delicado detalle. Esto te evita deceptions y relations tóxicas basadas en la manipulación. Recuerda, el poder no está en nunca lograr, sino en saber dónde hacerlo. Elige entornos seguros donde tu vulnerabilidad sea acogida, no usada en tu contra. De ese modo, cada vez que te muestras, lo harás desde la fortaleza, no desde la ingenuidad. Ser vulnerable con la persona correcta sana, hacerlo con la equivocada, hier más que la soledad. Finalmente, piensa en tu vulnerabilidad como en un tesoro emocional que solo mereces ser compartido con quienes lo aprecian. Cuando decides a quien mostrar tu esencia, fortaleces tu amor propio y tu identidad. No se trata de vivir ocultando lo que sientes, sino de reservar lo más valioso para quienes han demostrado que lo merecen. Beber en exceso para libertar es un error que desgasta tu energía y te deja expuesto a algo innecesario. Aprende a confiar en tu intuición. Ella te dirá quien es digno de conocer tus cicatrices y quien solo quiere satisfacer su curiosidad. Al final, la verdadera fortaleza no consiste en no ser vulnerable, sino en serlo de manera consciente y selectiva. Quien sabe cuidar sus emociones, sabe cuidar su vida. Y eso es poder, elegir cuando y con quien quitas la armadura sin perder la paz. El silencio no siempre significa ausencia. Muchas veces es la forma más alta de presencia contigo mismo. Vivimos en una época donde se confunde conexión con exposición, donde parece que si no muestras tu no eres parte de nada. Pero el silencio elegido es un acto de amor propio y una manera de decir, no necesito aprobación para existir. Guardar silencio no te hace distante, te hace libre. El que se siente en paz consigo mismo no necesita gritar su vida para ser validado. El ruido constante de la sociedad te empuja a exhibir, pero la calma de tu silencio te devuelve a lo esencial, ser sin demostrar. No confundas atención con afecto, ni exposición con conexión. Cada tiempo es procha tu energía y cuidar tu identidad. Lo que eliges no decir es tan importante como lo que decides expresar. Hablar de todo, compartirlo todo, no te acerca más a los demás, a veces te aleja de ti mismo. Creemos que contar nuestra vida entera genera intimidad, cuando en realidad muchas veces solo produce dependencia y ansiedad. La exposición excesiva nos hace vulnerables al juicio, a la comparación y a la necesidad constante de aprobación. En cambio, el silencio consciente nos fortalece porque nos permite elegir que mostrar y que reservar. No todo el mundo merece acceso a tu mundo interno, porque no todos sabrán respetarlo. Conecta no es exhibirse, conecta es compartir lo justo y necesario para construir vínculos reales, sin sacrificar a tu privacidad. Aprender a callar no es perder voz, es ganar control. El silencio no es vacío, es protección, es poder. El silencio también es una forma de autocuidado emocional. Cuando decides no responder a provocaciones, no entrar en discusiones inútiles, o no explicar tu vida a quien no lo mereces, te estás protegiendo. Cada palabra que no dices a quien no lo necesita, es energía que ahorras para lo que se importa. No confundas sinceridad con desborde emocional, puedes ser honesto sin contarlo todo. Hay batallas que se ganan con la voz y otras con el silencio. A veces, la mayor demostración de fortaleza es no reaccionar, no justificarse, no aclarar lo que el tiempo y se encargará de mostrar. El silencio en estos casos no es cobardía, es inteligencia. Y en un mundo donde todos hablan para llamar la atención, callar es un acto revolucionario.
Otra verdad sobre el silencio es que te ayuda a recuperar tu poder interno. Cuando dejas de explicar tus decisions de justificar tus limites y de defender tu felicidad, ad frente a los demás te liberas. Nadie necesitas saber todo para que tu vida tenga sentido. La obsesión por exponerlo todo mata la autenticidad porque terminas viviendo para la mirada ajena. El silencio, en cambio, te devuelve la soberanía sobre tu propia historia. Cuando callas, eliges desde la libertad, no desde la prisión. Y quien calla por amor propio no es indiferente, simplemente se prioriza. El silencio te enseña que no todo merece respuesta, que no todos merecen explications, y que la paz vale más que cualquier argumento. Finalmente, el silencio es atractivo, poderoso y necesario. No se trata de vivir ocultando lo que sientes, sino de aprender a diferenciar que es íntimo y que merece ser compartido. La conexión genuina no surge del exceso de palabras, ni de la exposición masiva, sino de la autenticidad medida. Cuando hablas menos, escuchas más, y eso profundiza las relaciones verdaderas. Callar a veces es la manera más honesta de decir, me pertenezco. No confundas amor con sobriquez, posición ni cercanía con invasión. Quien sabe guardar silencio elige la paz sobre el ruido, la profundidad sobre la superficialidad. En un mundo desesperado por ser visto, el silencio consciente es un refugio para el alma, y un recordatorio de que no todo necesita ser contado para ser real. Compartir no es malo, pero hacerlo sin límites es una forma de entregarte en exceso. Cada vez que revelas todos los detalles de tu vida, dejas de ser uno absoluto detalle, mismo para convertirte en alguien que depende de la mirada ajena. La autonomía emocional se construye cuando eliges qué decir, cómo decirlo y a quién. Cuando pierdes esa capacidad, quedas expuesto a manipulations, juicios y opiniones que pueden condicionar tus decisions. Cuanto más revelas, más material das para que otros ejerzan control sobre ti. El exceso de transparencia no siempre es sinónimo de sinceridad, a veces es un grito de necesidad de aprobación. Y cuando buscas validación en exceso, renuncias a tu libertad. La verdadera conexión no se logra mostrando todo, sino reservando lo esencial para quienes lo merecen. Compartir con inteligencia no es frialdad, es amor propio. Cuando das de más y otra información sobre tus emotions, tus problemas o tus planes, permites que otros influyan en tu forma de actuar y sentir. Las personas que saben de más y otro de ti pueden usarlo para manipularte, cuestionarte o incluso herir cuando menos lo esperas. Quien conoce tu punto débil tiene poder sobre ti. Esa es la razón por la que la prudencia es una virtud. Protege tu independencia interior. No todo el mundo merece entrar en tu intimidad, porque no todos saben respetarla. Exponer tu vida sin medida te deja vulnerable, y esa vulnerabilidad, ad mal gestionada no conecta, esclaviza. La autonomía emocional se pierde cuando necesitas explicar cada paso para sentirte aceptado. Aprende a guardar para ti lo que te fortalece, porque en el silencio también hay poder. El exceso de exposición también genera dependencia psicológica. Cuando cuentas todo, esperas respuestas, aprobación, consejos, apoyo. Sin darte cuenta, tu autoestima comienza a depender de cómo reaccionan los demás ante lo que compartes. Si te elogian, te sientes bien, si te critican, te derrumbas. Así pierdes tu centro y entregas tu bienestar emocional a factores externos, te das cuenta del peligro. El valor personal no se negocia en la opinión ajena, se afirma en la autoaceptación.
Compartia demasiado t quita esa capacidad, por condiciones tu identidad o la respuesta externa. En cambio, cuando decides reservar ciertas cosas, refuerzas tu seguridad interna. La independencia emocional no significa aislamiento, significa equilibrio. Saber que dar y que conservar, para mantener tu paz y tu poder. Hay otro problema. Cuando compartes todo, la gente empieza a creer que tiene derecho a opinar sobre todo lo tuyo. Si cada paso lo publicas, cada decisión será cuestionada. Pierdes control, porque no eres tú quien marca los límites, sino la opinión colectiva. Y esto genera prisión, ansiedad y pérdida de autenticidad. Terminas viviendo para complacer a otros en lugar de vivir según tus valores. Esa es la trampa de la sobreexposición. Te roba libertad y te ata a expectativas ajenas. Por eso, pon límites claros. Compartir selectivamente no es egoísmo, es autodefensa emocional. La discreción no te aísla, te preserva. La transparencia total es ingenuidad en un mundo donde no todos quieren lo mejor para ti. Tu vida no tiene que ser un escaparate, merece ser un espacio seguro. Finalmente, recuperar tu autonomía emocional implica aprender a disfrutar de lo que es sin sentir la urgencia de contarlo todo. Si no puedes guardar silencio, revisa que vacío estás tratando de llenar. La sobreexposición es, muchas veces, una forma de buscar aprobación desesperada. Pero recuerda, mientras dependes del aplauso externo, seguirás siendo prisionero. La verdadera fortaleza está en la autovalidación. No necesitas que nadie confirme lo que ya sabes de ti. Haz que tu vida sea rica en experiencias, no en explicaciones. Cuando reduces el compartir innecesario, sientes más libertad, más paz y más poder personal. Y entonces descubres la gran verdad. La intimidad no se regala, se protege. Elige sabiamente a quien le das acceso a tu mundo, por cada palabra que compartes es un pedazo de ti. Y tú mereces seguir siendo tuyo,